When you hear the name Sea Shepherd, you immediately think of Paul Watson and his epic battles against Russian and Japanese whalers. This NGO, committed to protecting the oceans, will forever be associated with images of hard-hitting operations by its activists and fierce battles on the decks of whaling ships. Not to mention Brigitte Bardot, who was defending baby seals back in the 1980s. But what has become of Sea Shepherd? What combats are they engaged in today? It's the beginning of May, and the NGO is assembling its troops in Sicily for their next campaign in the Mediterranean. Here we find a group of volunteers in a buzz of preparations. They are about to leave for a 5-month stint aboard the Sea Eagle. As soon as he arrives on board, the coordinator of operations, Andrea Morello, gathers the crew for the campaign launch. Okay, campaign brief. The campaign is starting today. We are now in Milazzo. What we know, because of information we have from some people that are collaborating with us, living in the island, is that some poachers are leaving the port of Lipari. One drift net can fish from 30 to 60 swordfish a night. So you're talking of 30 to 50,000 euro a night. The crew is made up of people from a variety of backgrounds and walks of life. Young volunteers rub shoulders with experienced sailors, hailing from Germany, Australia, Belgium, Italy, France, and the UK. Beyond their differences, they appear united by a singular passion. Io inizio a conoscere l'estinzione da piccolo, quando avevo 12 anni. Nei fiumi del Veneto, la regione dove vivo, vicino Venezia, tra Venezia, abitavano moltissime specie come il gambero di fiume. Sono scomparse. Io ho visto l'estinzione, quindi nei fiumi non esistono più in questo momento. E non è possibile, l'estinzione è per sempre, non si può tornare indietro. Per questo quando mi sono innamorato del mare a 13 anni ho cominciato a fare immersioni, ho iniziato a scoprire il mondo che sta oltre questa meravigliosa corazza blu. Sotto c'è una fauna, una vita, c'è l'80% della biodiversità di questo pianeta, sta lì dentro. The Mediterranean is one of the most endangered and polluted seas on the planet. For several years, Sea Shepherd has been expanding its operations there against illegal fishing equipment and poaching, mainly north of Sicily, an area favoured by fishermen for tuna and swordfish. There is a lot at stake, considering that 30% of the fish sold around the Mediterranean coast is the product of illegal fishing. At nightfall, all portholes are carefully closed. We turn off all the lights. The GPS identification system is deactivated. The Sea Eagle becomes a ghost ship. We work without light because otherwise the fishermen will look at us. The poachers can see us before we see them. And then if they see us, they go away. And it's very dangerous for the sea because if they escape, leaving the net in the water. If this happens, we have then to find the net. Otherwise, it became a ghost net. So kill forever animals at sea. In the darkness and at a low speed, some 20 kilometers from the coast, we patrol the area. More information from south. That has to be a small fishing boat with like really bright lights, otherwise we'd see. After many hours studying the horizon, the captain, Julian, notices a trawler moving suspiciously through the water. To avoid being seen, the Sea Eagle cuts its motors.
and the small boat is launched and sent for reconnaissance. Buonasera! Che pesca è? Che tipo di pesca è? Come si chiama? Ah, ecco perché c'è quella luce rossa. Infatti siamo venuti a vedere perché io non ho mai visto questo tipo di pesca. Grazie, buon lavoro! It seems that the trawler is doing nothing wrong. But just in case, Andrea Morello notifies the authorities of his encounter with the fisherman. Much bigger. The next morning, the Coast Guard finds 2 drift nets, exactly where the trawler had been during the night. It's impossible to prove that these nets were placed by that trawler and not by another poacher. Drift nets have been banned since 2002 by the European Union and the United Nations. Designed to catch bluefin tuna and swordfish, they are sometimes referred to as walls of death, as these nets kill a large number of marine animals, such as dolphins, sea turtles, and sharks, all species who are protected by international treaties. We have marinated olives, grilled mushrooms, baked beans, bacon paper, which is what we're making, bacon out of rice. Then we have bruschetta, which is what I'm making. That's gonna go on a romaine lettuce leaf instead of bread. Is the hard stuff of the ship? Yeah, non-stop. 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 If it's bad weather, good weather, you have to work. You always have to be working. Because people are hungry, people need to eat. Even if they're sick. My first campaign. Personally, I've always wanted to be part of direct action rather than working, you know, through petitions. I really, it's far away from the reality of the situation, you know, signing things and doing things like that. So I really wanted to join Sea Shepherd because Sea Shepherd is direct action. Direct action, which you can see that you're stopping things in the moment. Ah, that's one of the radio boys. Do you want us to hook it then? Yeah, let's have a look at what they're using. But we'll have to put it back because it's legal. It's a radio buoy, a radio fishing buoy. So the fishermen can find their buoys later when they come back for them. They can scan for these. The crew checks the fishing equipment. Sea Shepherd's methods have clearly changed. In contrast to their early activities, the organization's activists now act within a legal framework. While they still tackle polluters and poachers on their own, they work most often in collaboration with the authorities. Du coup, là, on va au sud et dans 5 nautiques, on va se diriger à l'ouest. C'est beaucoup d'attente pour peu d'action, mais après, c'est pour ça qu'on est là aussi. Il faut patrouiller et il faut être là au bon moment où ça arrivera. C'est pas tous les jours qu'il y aura de l'action, ça on le sait. Mais donc, le principal, c'est d'être là au bon moment, donc quand ça arrivera. J'ai commencé avec Sea Shepherd il y a 7 ans. J'ai fait 2 campagnes à terre et en 2016 j'ai rejoint le bateau et depuis je suis à plein temps sur le bateau. En Belgique, donc j'habite à 250 km de la côte, donc j'étais vraiment pas destiné à tomber amoureux de ça, mais c'est vraiment les cassettes de Cousteau qui m'ont donné envie de découvrir l'océan. Puis quand j'ai commencé à grandir, j'ai découvert vraiment ce qui s'y passait, que c'était pas juste la beauté des requins. Il y a des animaux marins qui ont vraiment un problème dans les océans, donc il faut agir pour essayer de les protéger avant qu'il soit trop tard.
Avanti. Stella Polare 3 con Reggio, canale 8. They saw us. No nets on board. Buonasera, come si chiama la vostra imbarcazione? No, non sentiamo. Ah, vediamo più vicino allora. Che tipo di pesca state facendo? Siamo con la piccola rete 10 cm, la piccola derivante. Ok, ho capito. È in acqua allora adesso? Sì. È lì in fondo. Ma che ora la tirate su? Aspettiamo la luna e c'è luna piena e allora aspettiamo perché diciamo si pesca poco e niente. Non è serata. We spend the night on the move between the Calabrian coast and Sicily. It's the occasion to observe fishermen and check the legality of fishing devices, but also to show our presence. Sta pescando mettendo a mare il palante. Ora ci dà il fianco, gli puoi andare proprio sul fianco. Ah, lo conosco. È di Lipari. Buongiorno! Come stai? Come va? Male, abbiamo trovato un pezzettino di legno ma non c'è niente. Con cosa state pescando? Con la lenza? Sì, la prendiamo con la lenza e poi buttiamo la rete se ci sono. Purtroppo niente. Niente da fare. Continuiamo a girare. Mi sa siamo più fortunati. Grazie, buona giornata. It's like a game. We have to. It's like to find a way to arrive a little bit before them, but not too much. Otherwise, they see you and they don't fish illegally. They fish legal. We start understanding how they work, how they play the game, and so we want to win the game now. The boat is like a little factory working around the clock. Shift changes set the pace of life on board. While some of the crew are eating, others are on deck, on the bridge, or checking the engines. I'm the chief engineer. That means I'm responsible for everything technical on the ship, the electric, all the machinery. I'm responsible that we have always enough fresh water, diesel, all spare parts and everything what we need on board, and yeah, basically that the ship is technically ready to go in and out the port. Sorry, to refill it for the jacket water in the swordfish, is it just the container? I have no idea, I've never seen it. Okay, cool. I'll get Mark. Yeah. I worked on commercial ships before and I didn't like it that much anymore at some point. Also because I want to do something else and not just work for my money and sit in my couch at home.
and see the world is burning, and I really want to do something. I really like to work in a nice work environment like here, and to do something sensible with the profession I've learned, and this is very sensible what we do. Without the engineering department, the ships wouldn't go anywhere. So I think that is, that's my action actually. In early June, Andrea Morello is just arriving at the Plemerio Marine Reserve, east of Syracuse. Here, a dozen volunteers are preparing to monitor the nature reserve from the coast. Qui, vi ricordo, non è permesso praticamente nessun tipo di attività nella zona A, per cui noi partiamo con il concetto che anche la sola barca in transito è oggetto di segnalazione. L'area B è sicuramente l'area più complessa perché è un'area estesa, sicuramente molto più estesa rispetto ad A, ed è un'area dove invece le deroghe sono più comuni. Before nightfall, the volunteers spread out in pairs along the 15 kilometers of the nature reserve's coastline. Vai. No, stanno lì. Vieni qua. Aspettate qua. Comandante, buonasera, sono Cesare, Sea Shepherd. Noi siamo all'altezza del varco 27. So che magari siamo fuori orario, però abbiamo visto un ragazzo sugli scogli ed uno immediatamente immerso. Io non riesco ad avvicinarmi per capire che tipo di azione stanno facendo. Cosa faccio? Ok. Io mi sposto un attimo prima di fare magari da un altro punto, cerco di vedere meglio. Appena ho conferma magari richiamo, va bene? Niente. Rosa, Andrea, passo. Andrea, rosa, passo. Un'imbarcazione che sta passando ma fuori dalle boe di alluminio. Buongiorno, sono Cesare di Sea Shepherd Italia. Una cortesia, abbiamo un'imbarcazione in piena zona A, è una barca bianca di circa 4 metri. Una barca bianca di circa 4 metri ed un piccolo peschereccio a limitare in realtà tra A e B. La barca piccola è esattamente sotto il faro, ma a circa 30-40 metri dalla roccia. Quindi sono due le barche? Sì, sono due, sì. Si è avvicinato, forse è entrato in zona proprio A. Ci abbiamo sinistra e destra. Quindi ci vorrebbe un drone per capire. Esatto, è la precisione. Per cui se tu rimani qua, se ritieni opportuno, io me ne volo
a bunker per cercare di intercettare la piccolina se tenta di rientrare. Raggiungiamo adesso il bunker perché la barca che stava pescando in zona A, quindi nell'area marina protetta, sta cercando di rientrare in porto. Noi lungo il tragitto abbiamo 2 squadre posizionate in maniera intermedia e noi invece andremo alla parte finale per cercare di coordinare l'attività con la guardia costiera che è in arrivo con i mezzi. È un peschereccio autorizzato, confermato anche dalla Guardia Costiera. Il numero del peschereccio è un autorizzato a pescare in zona B. Il problema è che lui in questo momento sta arrivando nella zona A, vuole fare il furbo. Se fa il furbo, noi lo becchiamo. Alerted by Cesare, the Coast Guard arrives from Syracuse. They're not going there. The Coast Guard doesn't approach the fishing boat, making only a visual inspection and then turning around. Meanwhile, Cesare has lost all trace of the second boat, which has managed to disappear into the port of Syracuse. Sono arrabbiato e sono dispiaciuto, però è pur vero che per una che è andata via ce ne sono moltissime altre che non gli viene neanche in mente più di provarci, proprio per lo sforzo che abbiamo fatto negli anni passati. Per cui dobbiamo tenere duro, andare avanti, non scoraggiarci, anche se delle volte come accade questa mattina, delle volte è davvero difficile continuare a sorridere e ad avere il buon umore. We find a second group of volunteers the next morning at the other end of the nature reserve. After waiting all night sheltered in a bunker, they have spotted 2 individuals entering the water. Disguised as tourists, Giulia and Federica are sent out as scouts to take photos. Capitaneria di Porto is coming. Speriamo che questa volta sia quella buona. Oh no, sono usciti con le sacche. Si vede che hanno la rete e si stanno cambiando, dentro hanno maschera e boccaglio, hanno messo maschera e boccaglio e sono andati in acqua con la rete. Giovane, usciamo fuori? O restiamo in sport? Usciamo. State facendo? Il bagno così che pinne caduto si fa. I documenti non ce l'avete qua sicuramente, giusto? No, non ce l'ho. Perfetto, uscite di qua, là c'è la macchina mia dei documenti. Mi questo mi ha detto è, certo polizia municipale. Faccio scandare a nudo, io sto dicendo semplicemente. Polizia, non hai fatto né uno né altro. The poachers will each have to pay a €500 fine for having fished sea urchins in the nature reserve. It's the beginning of July. We are aboard a catamaran, the Conrad, off the coast of Sicily. 2 marine mammal specialists have joined us, Alessandro Bocconcelli from Boston and Francesco Caruso from the University of Naples. They've come to carry out an audit of the sperm whale population in the archipelago of the Aeolian Islands.
We are using a towed array of hydrophones, so underwater microphone. So what we're doing is just listening the sounds of the ocean and searching for sperm whales clicks. Sperm whales perform very long dives, 45 minutes, 1 hour, to search the animal. We call this bottom phase, where the animal arrives to the depth and starts searching for prey, emitting clicks, and they come back on the surface without producing sounds. Sperm whales are a small group, probably 600 individuals that live in the Mediterranean Sea. You can say that they're kind of the sentinel species of this area. They're a good indicator of the general health of the whole ecosystem of the islands. If you don't see them, you can assume that everybody else also is in trouble. Veramente un pallone da balzo. We're gonna play basketball. Sono comandante della Conrad e la cosa di cui mi rendo conto andando per mare e raccogliendo spazzatura è che veramente tutto ciò che noi usiamo nella nostra vita comune, anche solo per divertimento, non solo per necessità, noi lo ritroviamo a mare come qualcosa di inquinante. Però sono ottimista perché credo che ci possa essere una fine al continuo maltrattamento dell'ambiente. Come tutte le cose, c'è un inizio e c'è una fine, quindi può esserci uno stop all'abuso ambientale e al cattivo uso dei materiali. Se tutti smettessimo di gettarli, chiaramente faremo molto più in fretta. After breakfast, the crew notices a strange floating dam on the horizon. Andrea explains that it is a tuna cage, towed at low speed by a trawler. Caught by local fishermen, the tuna are gathered in giant fish traps to be transported to Malta, where they are fattened up. This system is legal because these catches respect the quotas set by the European Union. Powerless to act,
the crew observes that this cage contains more than 6,000 fish. Il problema, diciamo, del tuna cage è l'economia che sta alle spalle di questa organizzazione, per cui il pescatore italiano vende a un prezzo irrisorio il prodotto pescato al grossista generalmente maltese, il quale rivende a un prezzo anche 10 volte superiore al proprio acquirente giapponese. Anche se noi dicessimo che ci sono il doppio dei tonni di 4 anni fa, che ci sono 3 volte i tonni che c'erano nel 2010, stiamo parlando del 30% della quota. Il triplo del 2010 sono il 30%, ne manca ancora il 70%, ed è molto pericoloso perché se scompaiono tutta la fascia sotto al tonno che non ha più il predatore, quindi le sardine aumenteranno, distruggeranno completamente la fascia inferiore e quindi noi avremo un disequilibrio che porterà alla nostra estinzione stessa, ed è per questo che è fondamentale in questo momento proteggere l'oceano per proteggere la nostra specie. An absurd result of this system is that the bluefin tuna has almost disappeared from the markets in Sicily. Per favore, non ho sentito cosa hai detto lì. At nightfall, the crew notices a series of floaters off the coast of the island of Salina. The thermal camera enables the Conrad to move closer safely in the darkness. Sì. Allora, andiamo. Non so se la trovate, vedo di meglio. Ok. Vai dritto sulla boa. Là in fondo. No, secondo me non lo so perché è così pesante. È pesantissimo. Perché va fino in fondo a 2000 metri però. Oh, è pesantissima questa roba. C'ho paura. Era il mio riflesso. Allora, qua c'è la rete. Sti media rompiscatole. Ok, è ferrettara. Le ferrettara sono 18 cm, sono esattamente 18 cm. Va bene ragazzi. Roberta, la barca in linea non la vedo più, non la vedo più attaccata. Non c'è più la luce rossa. Io vedo due luci una accanto all'altra che si alternano. A fishing boat arrives in the area several hours later and starts pulling up the nets. Siamo lontani però perché io veda bene. Cioè senza luci intendo, quando accendete sì. Buonasera! Buonasera! Che tipo di pesca state facendo? The fishermen refuse to answer Andrea's questions and continue raising their nets while ignoring our presence. Ce la fai? Stai filmando? Sì. È tranquilla però. La spada, lo stanno tenendo con la spada. Stiamo lì piuttosto, vediamo se viene fuori un pesce. Non perdiamoci l'uscita di un pesce spada perché è una prova del reato, Ma il pesce spada l'ho preso il pesce spada, è sul loro bordo. L'hai visto prendere? Ah, no. Sì. Non vale niente.
è un peschereccio che abbiamo colto in flagranza di pesca illegale, non dichiarata, non regolamentata, con una rete derivante illegale di tipo ferrettara. In questo momento lo stiamo seguendo fino a dove arriverà. Se arriverà in un porto lo seguiremo fino al porto, se la Guardia Costiera riuscirà ad intervenire lo consegneremo direttamente nelle mani della giustizia. Alerted by radio, the Coast Guard is waiting for the trawler in the port of Salina to confiscate their illegally obtained fish. Upon our arrival in the port, we are immediately challenged by a group of fishermen who have caught wind of our intervention. Chi ha un'attività, chi ha una famiglia che lavora nel mare, Andrea, io vorrei che tu saresti nei miei panni. Io sarei lì e tu saresti qui, al mio posto. Se tu non puoi prendere con 1 chilometro di rete è derivante, è illegale, non puoi. Il tonno col palangaro non ho la quota e non lo posso prendere, l'ala lunga non la posso prendere, ma noi mettiti nei miei piani, saresti tu imbarcato, che faresti? Allora, la derivante è impossibile che ve la facciano utilizzare in questo momento, perché sta uccidendo ancora i mammiferi marini, quindi non riuscirai mai a convincere nessuno, anche perché finché ci saranno i capodogli con le derivanti, tutti noi le derivanti le toglieremo dal mare. Scusa, nei capodogli trovate la maglia 18, sempre quella larga? 18 purtroppo. La larga sai dove l'abbiamo trovata? L'abbiamo trovata davanti a Salina, 45, e aveva squali, pesci spada, tanti squali, ma non era sul capodoglio. Ma dico, se c'è una regola, si potrebbe andare a bere tutti. Andrea, parliamoci chiaro, perché questa pesca illegale non si leverà mai, perché la gente purtroppo non ha più dove andare e rischia non c'è più il pesce, ma sai che è una cosa che ormai è in tutto il mondo. Il Mediterraneo è il mare più sovrasfruttato al mondo, quindi noi siamo in questo momento in una situazione drammatica, tutti insieme. Questa è una cosa che ci accomuna. Ma lo sai chi lo sta facendo finire il mare? La base del dialogo deve sempre partire dalla legalità. Quindi se una cosa non è permessa, non la possiamo fare, perché poi se la fai tu non si può creare nulla senza prima avere la legalità. The Conrad is now sailing between Stromboli and the Sicilian coast, where tectonic fault lines run 2,000 to 3,000 meters below the surface. Sperm whales are regularly observed here by the fishermen and inhabitants of the archipelago. Il goal di questa operazione scientifica è quella di trovare i capodogli, capire dove sono, quanti ce ne sono, per riuscire a mappare la popolazione intorno alle isole Eolie, capire se, come pensiamo, ce ne sono e ce ne sono tanti. Allora diventa ancora più importante proteggere quest'area, perché diventerà un'area ancora più esposta alla pesca illegale, e quindi il capodoglio, come specie a rischio di estinzione, dovrà essere protetto ancora più. È udibile perché siamo 20 kg, insomma, diciamo di avere un dito. Questi sono i delfini. Sono venuti loro da noi. Cioè, fantastico. Sono qua, sulla porta. Carretta. Looks like it has a break on the side, on this side, maybe from a collision on a boat. It's very sad. The days go by, one just like the next. Plastic, rubbish bins, yet more plastic, but still no sperm whales on the horizon. Sei verso di noi? The crew is preoccupied by this situation, and they start to lose hope. The great marine mammal was last observed by Sea Shepherd in the archipelago in 2020. This sperm whale, nicknamed Furia by the crew, had become tangled in a drift net. A diver, Carmelo Isgrò, managed to film it.
Initially, the animal allowed humans to approach. They were able to disentangle its body, but it became agitated and its tail remained caught in the net. Nobody knows what has become of it since. Stefano, perché mi fermi la sedia? Fai sentire l'aria. Gliela senti? Ci siamo? Questo è il master e Capodoglio? questo è lo J. Cosa dici? È la danza del capodoglio. Sì, il problema è che ci siamo, sicuro. Aspetta. Fai sentire l'aria? Sì. Sì, claro. Ci siamo, ci siamo. Che sarebbe successo? Grande, bella, ci sono, cazzo. Ci siamo. Voglio sentirlo. Abbiamo trovato un capodoglio alla fine, proprio all'ultimo miglio. È qui sotto, si sente col microfono e adesso andiamo con i binocoli per vedere di capire dov'è e quanto, se è un maschio, una femmina, che tipo di capodoglio è. Ale, non li senti? While the sperm whale didn't come to the surface, the audio recording proves the presence of marine mammals in the area. It's a small victory for the organisation, but the road to protected status for this zone remains a long one. We know very little, and what we know now is little and not good. We know that there is a lot of trash in the ocean, and this trash kills marine mammals and turtles and fish, and eventually ends up in our body, which I don't think is good for us either. So that we know for sure, and we know that we need to do better. Ah, tolli, Sera. Andiamo. Wow. Oh, è viva, ragazzi. Però è dentro il sacco, dai, ci apre. Vieni qua con la ricaia. Dimmi se posso andare indietro. Ok. Dai, l'abbiamo salvata! Bene, abbiamo visto. Ciao. Wow. È sempre così, bellissimo beccando queste situazioni. In September, the fishing season is mostly behind us, but poachers are preparing for the next fishing season. For the last 10 years or so, they've been using a new type of trap to attract tuna and swordfish, called FAD, a fish aggregation device. 2 o'clock, 5 meters. And at this time of year in particular, we're looking at fish aggregation devices, or FADs as they're called. And there are literally thousands of them between the Sicilian coast and the Aeolian Islands, laid in very nice straight lines from south to north. Each FAD has an anchor on the bottom and then kilometers of polypropylene line attached to a series of floats at the surface, and then at the floats are some objects to cast some shade, and because there's a shady area, the ecosystems start to develop around the shade, and after a couple of weeks you have little fish which attract bigger fish, which attract bigger fish, and then ultimately you have a whole ecosystem which fishers can then come and encircle and have a high fishing catch.
The issue with the fads is it's very non-discriminatory fishing. The entire ecosystem is caught by the fishes, and in addition there's the risk of entanglement. It's a slow and a tedious task, heaving in these lines, and we have to do it quite slowly because the weight of the anchor means that the line is under very high tension, and so we have to go quite slowly at the bench. The work isn't always exciting. It's not all boat launches and tracking down whaling ships in Antarctica. The difficulty comes if you're having a long day pulling fads in the hot sun. You know, you're here on the deck for 10 hours, and that can be quite hard work. But it's rewarding. It's super rewarding to be able to see the plastic actually coming up onto the deck. It's a little bit intimidating when you realize there's maybe 10,000 of these here. We can pull one every hour, one every 2 hours. You know, we're going to be here day after day after day. So it's just gives you a feeling of the scale of the problem, how big the problem is. Last year we had 450 kilometers of polypropylene on board. But this year is not a challenge, but will be more. Yeah. 11:30, short to medium stone. It's true that it's easy to feel overwhelmed. 12:30, short stone. It can be difficult to just focus on a particular problem and really put your heart into it. But I think it's also important to recognize as an individual what your capacity is and where you can exert an influence. And I've been part of some campaigns where I feel like a small action has had huge repercussions, and it's been very satisfying. And I've also been part of really small local activities within my community at home in Tasmania, in Australia, where I feel like I'm thinking globally and acting locally, and that's one of the most empowering ways to be an environmentalist, to be an activist, and to care for this little planet. If we don't find one before 6 o'clock, we will just go into drifting mode for the night. Off the coast of Lipari, a fishing boat has suddenly turned off its navigation lights and appears to be pulling up a net in the darkness. The small boat is immediately launched and goes on a reconnaissance mission. Ok, ci siamo tutti a posto? Into the water. Okay, do you have the point where the buoy? You can see it, that flashing light here. Ah, okay. But I saw it splash into the water. They've dropped the net into the water. Go there. Dai, andiamo. Navigation lights. Too much. Buonasera. Buonasera. Scusaci, ci stavamo chiedendo come mai avete spento le luci. Rosso per rosso, check, allora. Sì, ma quando siamo passati noi un attimo fa avevate le luci di poppa accese. Siamo fermi. Ah, siete fermi? Ok. Ti fai salire a bordo? No. Come no? Non possiamo venire a visitare, a vedere che tipo di pesca state facendo? No, non può fare niente.
Ma che è? Non puoi salire. Cosa? The illegal nets are seized by customs officers. As for the fisherman, he risks losing his license for life and having his boat immobilized. This is a swordfish died because of an illegal drift net. The famous illegal drift net that are killing our ocean. Because of Operation Season, now we are here and we can document what's happening in the coast of Calabria. We are collaborating with the Guardia di Finanza and with the Italian authorities, and the result of our first approach is an extreme success. Andrea does not conceal his enthusiasm and pride at this intervention, which is a vindication of the NGO's new practices in collaborating with the authorities. The actions of Sea Shepherd are much less spectacular than they once were. But does that make them less effective? During this campaign, fewer than 10 poachers were arrested. But the crews of the Sea Eagle and the Conrad have enabled the confiscation of hundreds of illegal fishing devices, and tons of plastic waste have been collected. Yet, what is most striking is the optimism of Sofia, Roberta, Salim and the others in this unequal struggle against pollution and poaching. It's probably because taking part in tangible actions in the real world gives us the feeling that we are making a difference.